Chapter 4. One day, Mr. Bucket comes back from work. He's very excited. "Listen, Charlie," he says, "5 golden tickets. Each one is inside a bar of Wonka chocolate. If you find one, you can visit the factory." Un día, el señor Bucket, cuando vuelve de trabajar, estaba emocionado. Le dice a Charlie: 5 tickets dorados, cada uno adentro de una barra de chocolate Wonka. Si encontrás una, podés visitar la fábrica. "But I only get 1 bar of chocolate a year on my birthday," says Charlie. "I never find it." The next day, a greedy boy called Augustus Gloop finds the first ticket. Charlie le dice: "Pero yo solo recibo una barra de chocolate al año en mi cumpleaños. Nunca la voy a encontrar." Al día siguiente, un niño llamado Augustus Gloop encuentra el primer ticket. Here is Augustus with his mother. Acá están Augustus con su mamá. Chapter 5. The next lucky child is Veruca Salt. Her parents are very rich, so they buy thousands of Wonka bars. Mr. Salt took the bars to his factory, and his workers opened them. La siguiente chica, con suerte, fue Veruca Salt. Sus padres son millonarios y compraron miles de barras de chocolate. El señor Salt llevó las barras a la fábrica e hizo que sus trabajadores las abran. Veruca just lies down on the floor. She kicks her legs and shouts, "Where's my golden ticket? I want my golden ticket." After 4 days, the worker finds a golden ticket. "Give it to me quickly," Veruca says. Veruca se tira al piso y golpea sus piernas y grita: "¿Dónde está mi ticket dorado? Quiero mi ticket dorado." Después de 4 días, un trabajador encuentra un ticket dorado. "Dámelo rápido", dijo Veruca. Here is Veruca with her parents. Acá está Veruca con sus papás. Chapter 6. It is Charlie's birthday. Every year, his family gives him a delicious bar of Wonka chocolate. "Perhaps I'll be lucky and I'll find a golden ticket inside," Charlie thinks. Es el cumpleaños de Charlie. Todos los años, su familia le regala una barra de chocolate Wonka. Quizás tenga suerte y encuentre el ticket dorado, piensa Charlie. Charlie holds his present carefully in his hands. The 4 old people sit in the bed and watch. "Just forget about those golden tickets and enjoy the chocolate," says Grandpa Joe. Charlie tiene el regalo en sus manos. Los 4 ancianos están sentados en la cama mirando. "Olvídate del ticket dorado. Disfruta el chocolate", le dice el abuelo Joe. Charlie starts to open his present. Charlie empieza a abrir su regalo.